When we are sowing, so appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding, right? ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು it won't get a sufficient water, sufficient food or sufficient nutrients to that plant. Okay, this allows the plants to get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. At times a few plants may have to be removed to prevent overcrowding, ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ತುಂಬಾ ಏನಾದ್ರು ಗಿಡ ಒತ್ತಾಗ ರಾಗಿ, ಫಾರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸೋನ್ ರಾಗಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅ proper nutrients, proper water, and it became overcrowding. To avoid this overcrowding, we'll remove some of the plants. So this is about sowing. One is adding manures and fertilizers. Fertilizers and manures means the substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called as manures and fertilizers. Okay, so the soil supplies mineral nutrients to the crop plants. So these nutrients are essential for the growth of plants. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. ಅಲ್ವಾ, ಒಂದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆರ್ fallow. Okay, so imagine what happens to these nutrients. So what happens to the nutrients? So continuous cultivation of crops, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ so the soil become, the quality of the soil become poor, right? So this continuous cultivation of crop makes the soil poor in nutrients. So therefore farmers have to add manures to the field. Okay, these manures replenish the soil with nutrients. ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರಿಂಗ್. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ರಿಪ್ಲೆನಿಶ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೀಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ obtained from the decomposition of plant or animal waste, right? Suppose dead leaves ಆಗಿರ್ಬೋದು, fallen leaves or animal waste. Best is cow waste, cow dung, so ಸಗಣಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ so we can prepare a manure. So it is an organic substance obtained from the decomposition of plants or animal waste. So farmers dump plant and animal waste in a pits at open places. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಸೊ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So here the decomposition takes place. Decomposition means so breakdown of complex substances into simple substances. So the decomposition is caused by some of the microorganisms present in that cow dung or in the soil. The decomposed matter, it is used as organic manure. ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಈ ತರ ಗೊಬ್ಬರನೆಲ್ಲ ತಿಪ್ಪೆ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ 6. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರೆಹುಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎರೆಹುಳು ಅದರ ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ DAP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂರಿಯಾ, these are all chemical fertilizers. Okay, these chemical fertilizers are chemicals in which so they are rich in a particular nutrients. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಸೊ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ NPK, ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್
ಅಲ್ವಾ, NPK ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯೂರಿಯಾ, ದಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಹೌ ಆರ್ ದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂರಿಯಾ, ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಪೊಟ್ಯಾಶ್, NPK ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್. So the use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. But excess use, suppose if we use excess of these chemical fertilizers, this may lead to loss of soil fertility. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್. So these fertilizers have also become a source of water pollution, alva. Now tumba, so this excess usage of chemical fertilizers lead to the water pollution. Andre tumba hakodrinda, so these chemicals may also go to the water bodies like rivers or ponds. So the chemical concentration will increase and it causes a water pollution. So in order to maintain this fertility of the soil, so we have to add or we have to substitute fertilizers with organic matters, okay, or sorry, organic manure, or so leaves the field uncultivated and in between the two crops. It means so ನಾವು ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, or else we can substitute this chemical fertilizers with organic manures. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀವ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದವರೆಗೂ ಅದು ಏನನ್ನು ಬೆಳೆದೇ ಇರೋ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಹಾಗೆ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೈನ್ ದ water quantity. So and it replenishes the soil with nutrients. Since this organic matter is containing nutrients, so this help in the plant to grow healthy. So this is about manures and fertilizers. I hope you have understood. Thank you, children.